Start ಮಾಡು. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakarshishu Sarvada Namah Surya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vescha Rahu Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Inhale deeply with Va and exhale deeply with C. 3 times. Follow me through.
Mm.
Mm.
Mm. Om Kriya Baba Chinam. Om Kriya Baba Chinam. Om Kriya Baba Chinam.
Om Shri Guru Padigaya Namaha. 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 Om Shri Guru Padigaya Namaha.
Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. Om Shri Guru Padikaya Namaha. The deep channel of Kriya consciousness is meditation. Let's do the Kriya Pranayam. 3 levels. Let's do the first level. Inhale deeply with Va. Exhale deeply, say 7 times. The deep channel of Kriya consciousness is the second pranayam. Inhale deeply with Va. And exhale deeply, see halfway through the Sushumna Nadi. Follow me through 7 times.
The deep channel Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Vata Nadi and exhale deeply, single breath. Follow me through 7 times. Kriya pranayam after meditation is very, very important. Shakti rise. Highly recommended technique by Mahata Babaji to learn from Agastya Siddha himself. Help you to realize your Atman and also towards Sharuva Samadhi. Alright, so the deep deep meditation and the technical consciousness and the pranayama. You are very close to the universal energy. Let's pray something to the universe so that we can shower some blessings to us. First of all, getting away from the infectious disease of the world, which is spreading in some parts of the world, going away slowly. Let's pray the Mantri Maharshi, Manata Babaji and Krishna 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanantrayaye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasaya Vailogi Nadaya Shri Mahavishnavi Namaha. Om Kriya Babaji Namavom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanantrayaye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasaya Vailogi Nadaya Shri Mahavishnavi Namaha. Om Kriya Babaji Namavom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanantrayaye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasaya Vailogi Nadaya Shri Mahavishnavi Namaha. Om Kriya Babaji Namavom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanantrayaye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasaya Vailogi Nadaya
Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailonya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailonya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantriyaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem getting it to the world. This has the universal energy to help us through Lord Bhairava. So called war. A lot of people are still suffering in the world because of the war in some uneven and unexpected injustice. Because of the war, people are suffering. So let's ask Lord Bhairava to help us from this situation, all the humanity in the war kind of problem. 7 times. Bhavaji and Lord Bhairava. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् Om Kriya Babaji Namo. Satsang these days. We are working on a book by Lord Muruga. The book is called Light. He has given these readings. 4 kind of Vedas in Tamil recently. One is on light, other one is on sound, other one is on Brahma, and also he has given a book on the brain and the Shukshma Nadi and Suryamanai. So he has been working on this light book for 3-4 weeks. She through a few pages, and then what we talked about last class, and then we will continue with today's readings also. Last class we were started chapter 4 and continued with the energy of the sun. That is the first energy that is coming from the sun, which has mercury property, which is called as the mercury energy. It also has the magnetic properties. So the properties of light combined with the energy of light, with the speed of light. The properties of light is the Almighty, which is the Paramatman, and which goes to get the energy of light, which is Jivatman, and the speed of light is the light energy that is what we receive from the sun. So the question of who am I has been answered in this chapter, and Lord Muruga has always said that you are the light energy. All human forms are in the form of light energy,
And once you believe that light is the Atman, the food for Atman is also the light. In Kali Yuga, we have so much of artificial light that surrounds us, and this is one of the reasons why one cannot understand the Atman easily. Sunlight or sun is the real food for Atman. The properties of the Atman is the same like the properties of sunlight. If light is the main thing, then we have to understand what is this light. The light itself comes in different combinations or energies. Light is joined with heat, air, akash, water, earth in different combinations. In total, sunlight, 60 different types of combinations are possible. This 60 different types of sunlight is also food for Atman. Just like how each triangle gets the mercury energy, which is the first triangle, Akash and heat also come from the sun along with light. And once it reaches the earth, then air, water, and earth energy also join it. So they are not coming from the sun directly. Another thing that is coming from the mercury energy are three important components. Now, all planets have received the same energy from the sun. Sunlight plus heat energy plus Akash energy join the four metallic energy, which is the mercury, copper, silver, gold, and silver. They are in a liquid form, and these, because of the friction from the core, these four metallic energies are generated in a liquid form. Then they join with the magnetic and the heat particles and, and the elemental energy. As this swirls and comes outside the sun, the magnetic ray, this is what is coming out of the sun. Therefore, the gravitational force of the sun is that. That is where you have your gravitational force because this particular sunlight has magnetic energy. And this gravitational force that's coming out from the sun keeps the planets revolving. These rays then become softer particles and directly as this gravitational force decreases as it travels towards the different planets. White blood cells are also formed due to the magnetic rays with the gravitational attraction. Therefore, immunity goes down if you are not exposed to the sun at all. These rays also come different elements. When it reaches the Muruga, the point at which the Earth's atmosphere begins, the properties of sunlight also changes. We have different toxic energy coming from the Muruga on Earth, from the Earth to that place. Beyond the gravitational force of Earth, there is no toxic energy. Just one ray of sun consists of main three rays, which is magnetic, heat, and toxic. So these rays are formed in the Sukshma form, and when these rays join with the five elemental energy, it is very, very Sukshma or non-physical. Below the Vinmogare, that is below on Earth, one cannot stop this toxic energy. And the toxic energy cannot travel beyond the Vinmogare, which is the atmosphere of the Earth. Okay. So, by this, you understand light energy that is coming from the sun is taking some modifications before it reaches the planets, depending on the gravitational force. So, let's continue. We are in, only Freddy is there, so we need to say the page numbers. Page 31 here. Let's continue again, translating from Tamil to English. Let me read first in Tamil. புவியினின்று விண்ணோக்கிச் சென்றிடும் வெப்பநிலை மற்றும் நஞ்சுரை என்பன ஓரிழையாய் திரிந்தே விண்முகடு அடைகிறது. So those rays which are starting and going from the earth, the heat, the nanjirai, the toxic energy, and the elemental energy, all of them
go as a single fiber. As they all combine and they become a single fiber. And then it reaches the place where the gravitational attraction of the Earth stops. We call that Vinmugudu, if you remember that. So it goes up to the Vinmugudu, the energies of the Earth. எனில் வெப்ப இழைகளில் உருவாகும் விரும்ப மூலக்கூறுகளும் நஞ்சிழைகளில் உருவாகும் நில மூலக்கூறுகளும் சூரிய ஒளி இழைகளோடு கலந்து கொண்டு மூவிழைகளாக திரிந்து அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் சம அளவில் ஏற்ற மீண்டும் அடையும். So this is going to join with the sun's energy, sun's light energy, and then come back to the earth. Okay, so what we are getting on the earth is not pure sunlight alone. It is also combined with the energies of the earth too. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது ஒரு வழிப்பயணம் தனியே மேற்கொள்ளும். மின்காந்த அலைகள் என்பது சூரியனிலிருந்து வெளித்தோன்றி விண்ணிலே பரவி செயலாற்றுகின்றது. பூமிக்கிரகம் என்பது இவ்விதம் செயலாற்றாது. ஏனெனில் புவியீர்ப்பு விசை எனும் நில நீர் ஒளி எழுத்தில் விண்ணோடு கலந்து பயணித்தாகிய மீண்டும் புவியினையை சென்றடையும். எனில் புவியினின்று வெளி தோற்றும் இரு ஒளிகளிலும் சூரிய ஒளி எழுதி கலந்து கொண்டு. So what he says is the energy which is going out of the earth, which is going up to the Vinmugudu, only where the gravitation force ends. Beyond that, it doesn't reach. It doesn't go out to other planets, even to the moon, it doesn't reach. It comes back to the earth because of the Vinmugudu. So when it's coming back to the earth, it is coming along with the sun's energy, sun's light energy. புவியினின்று பரவிடும் இரு ஒளி இழைகளும் புவியினையே மீண்டும் அடைந்திடும். ஒளி இழைகளும் ஒன்று கலந்திடுமா என்னும் வைத்திடும். புவியினின்று பரவிடும் இரு ஒளிகளும் புவியினையே மீண்டும் அடைந்த ஒளிகளும் ஆம், அவை தனித்த இழைகள் அன்று என்றும் ஒத்த இழைகள் என்று உணர்ந்திருக்க. பின்னோக்கி பயணிக்கும் இழைகளை மீண்டும் புவினை அடையும் ஆற்றல் விதப்படும். So those rays which are going out of the earth is the same thing that is coming back also with the combination of the sunlight. Okay, there is just reaffirming the same thing is coming back. So almost like a reflection. மானுடர்கள் தனது அறிவினை கொண்டு அறிந்திட இயலாத ஞான நிலை ஒன்று வெளிப்படுத்துகின்றோம். ஆராய்ந்து அறிபவர்கள் பல்வேறு உயர்கருத்துக்கள் இருந்திருவர். இவையர்கள் பெற்றவர்கள் இவ்வாற்றலை முழுமையாக ஏற்ற வேண்டும். Muruga is giving some deep meaning and understanding to the sun's light. Only to few people who have jnana can understand according to him. புவியினின்று வெளித்தோன்றும் ஈர்ப்பு விசை ஒன்றே விண்ணாற்றலாம். புவியிலிருந்து வெளித்தோன்றும் ஈர்ப்பு விசை ஒன்றே விண் ஆற்றலாம். சூரிய ஆற்றலை திருமணில் விண்ணேறும் நில நீர்க்கதிர்கள் 7 தினங்களும் விண்மீடு நோக்கி பயணித்திடும் என்றும் 7 தினங்கள் விண்ணாற்றலை ஈர்த்து பெற்று புவியினை நோக்கி பயணிக்கின்றது மெய்ஞான அறிவாகும். சூரியன் படைத்திட்ட 6 கோள்கள் என்பன புதன், வெள்ளி, பூமி, செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி என்பதாகும். புவியினின்று வெளித்தோன்றும் ஈர்ப்பு விசை ஒன்றே விண்ணாற்றலாம். சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்திடும் எனில் விண்ணேறும் நில நீர்க்கதிர்கள் 7 தினங்களும் கதிர்கள் 7 தினங்களும் விண்மீடு நோக்கி பயணித்திடும் என்றும் 7 தினங்கள் விண்ணாற்றலை ஈர்த்து பெற்று புவினை பயணிக்கின்ற. He is also giving the time, amount of time. 7 தினங்கள் 2 times 7, that is 14 days. 14 days it will travel from the earth towards the Vinmugudu, that is the place where the gravitation force stops. And then 14 days it comes back also. So totally 28 days. 14 days to go from the earth to the Vinmugudu and 14 days to come back also. Suryan படைத்திட்ட 6 கோள்கள். So only the 6 planets is talking about from the sun according to Lord Muruga. Budan, Velli, I think Bhumi, Savvai, Vyaran. Budan is what? Mercury. Okay. So Velli is Mercury. Yeah. Venus. Yeah. So the 6 planets according to Lord Muruga from sun is Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn. There is no Uranus already, which they talk about these days. One of them gone. Pluto is already gone. Uranus still is there. But only 6 planets that Muruga is talking about. Okay, Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. That's it. பூமியிலே வசித்திடும் காரணத்தாலும் சூரிய ஒளியாற்றலை ஏற்றிடும் காரணத்தாலும் பூமி எனும் குழுக்கு மாற்றாக தன் படைப்பான சந்திரன் எனும் துணைக்குள் என்பதை செயலாற்றிடும்.
பூமியில் வசித்திடும் காரணத்தினாலும் சூரிய ஒளியாற்றலை ஏற்றிடும் காரணத்தினாலும் பூமி அணுக்களுக்கு மாற்றாக அதன் படைப்பான சந்திரன் துணைக்குள் என்பதை அர்த்தம். So the moon is supposed to be part and parcel of the earth according to Lord Muruga. Moon is also belonging to the earth. பூமியிலே வசித்திடும் காரணத்தாலும் சூரியாற்றலை ஏற்றிடும் காரணத்தாலும் பூமி எனும் கோளிற்கு மாற்றாக அதன் படைப்பான சந்திரன் அதன் படைப்பான, that means பூமி is the one, earth is the one which is giving it to sun, துணைக்கோள். So additional planet, we call it moon of the earth, right? So other moons are also there and other planets. எனில் புவியிலே வசித்திடும் ஆன்மாக்கள் சூரிய கோளின் என்றும் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி மற்றும் சனிக்கோள் என்றும் ஆற்றல்களை பெற்றிடுவர். 7 கோள்களும் 7 சுழல்களை உருவாக்கி பூமிக்கு எடுத்துக்கிட்டு. So because these 6 planets are formed by the sun, we are also affected by the 6 energy of the 6 planets plus the moon. So totally 7. The 7, the bodies, the planetary bodies are affecting the people living on the earth. Very clearly it says. All the 7. What are the 7? Already told 6 of them. Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Buddha plus is Mercury. Then you have Shukran and Venus. Buddha is Mercury. And Shukra Belly is Shukran. Yes, Venus, yes. Mangal, Mars, Shani is Saturn, and Brahaspati, which is Jupiter. Okay, so Buddha is Mercury. Sorry, Apo Mercury, Silver. Tell me the name again. Buddha, Mercury. Belly is Venus. Okay, Earth, Mars. Mars is Mars. Jupiter and Saturn. மாடல்களின் சிரசிலே அமைந்திட்ட தலைமைச் சிறவி என்பது எவ்விதம் இயங்குகிறது என்றும் எவ்விதம் பிற சிறவிகளுக்கு காற்றிடுகிறது என்றும் தெளிவுற அறிவுறுத்தும் முதல் வேதனோட மூளை என்பதை தெளிவுற கற்றிருந்தால் பிற கோள்களின் ஆற்றல் குறித்து வெளியிடலாம். So Muruga is in the book on the brain. There he is also talking about how the pituitary gland is being affected by the different rays of the other planets. Okay, pituitary gland is attached to similar kind of planets are also there around the pituitary gland. If pituitary gland is a kind of sun, then the other planets are also represented in the brain. Representation of the other planets are also in the brain. That is what he explained already in the brain book, and he is referring that. மூளை ஒளிந்திட வேண்டுமெனில் இரு வேதனைகளுமே கற்கப்பட வேண்டும். So if you want the brain to get all the energy, you need to more both the books, light and the brain. Maybe we can talk about the brain once you finish this. Okay. கற்கப்பட வேண்டும். 7 கோள்களே 7 தினங்களாய் உருவான நிலையில். So all of you know that there were 7 planets, including 7 planetary bodies, including the moon. That makes 7 days, right? All of us know that. 7 கோள்கள் 7 தினங்களாய் உருவான நிலையில் 7 தினங்கள் என்பதும் கோள்களே அறிவித்திடும். So 2 times 7, 7 தினங்கள், 15 days. That is also from the planets. 7 கோள்கள் இருந்தும் வெளியேறும் காந்தம் மற்றும் வெப்ப ஆற்றலை பெற்றுவிட வேண்டும். புவியானது 7 முறை இவற்றின் ஒளியைகளை ஏற்ற வேண்டும். So for 14 days they are getting the energy from the other planets also. 2 times 7. So it is getting the energy from the other planets also. You're talking about people. Yeah, all of us. So 14 days, I didn't understand. Energy is coming from the other planets also. Remember, initially he said for the Earth takes 14 days. Remember he was telling? That is for the Earth. 7 தினங்கள் விண்மூடு நோக்கி பயணித்திடும் என்றும் 7 தினங்கள் விண்ணாற்றலை ஈர்த்து பெற்றும் என்பதே மெய்ஞான யோகம். First he said for the Earth 2 days, 2 times 7 days. The same thing happens with the other planets also. The planets also gives 7 days, 2 times 7 days.
மூளை ஒளிந்திருவன் 20 தினங்களே கற்கப்படுகிறது. 7 கோள்களே 7 தினங்களாய் உருவான 7 தினங்கள் என்பதும் கோள்களையே அறிவித்திரும். 7 கோள்கள் இருந்தும் வெளியேறும் காந்தம் மற்றும் வெப்ப ஆற்றலை பெற்றுவிட வேண்டுமெனில் புவியானது 7 முறை இவற்றின் ஒளியலை ஏற்ற வேண்டும். So it is the earth, not the people. The earth, if it has to get the effect of the other planets, it takes 14 days. 7 கோள் இருந்தும் வெளியேறும் காந்தம் மற்றும் வெப்ப ஆற்றலை பெற்றுவிட வேண்டுமெனில் சொல்லு. So Earth gets the energy from the other planets also. From the other planets. See, remember this, its own energy doesn't go out. Okay. The gravitational energy comes back, but the other planets' energy does affect. But he's talking about 14 days. But Jupiter is so far away. That doesn't have anything to do with that. The distance doesn't have anything to do. It says, 7 கோளிலிருந்து வெளியேறும் காந்தம் மற்றும் வெப்ப ஆற்றலை பெற்றுவிட வேண்டும். புவியானது 7 முறை இவற்றின் ஒளி இழைகளை ஏற்றல் வேண்டும். That's all it says. It has to get, for 14 days, they have to get the energy. If the Earth wants to get the energy from the other planets, it has to receive for 14 days. But whether it is wanting or not, it indirectly says it is getting the energy from them also. Or the magnetic energy and the heat energy of other planets to reach the Earth, it takes 14 days. It doesn't differentiate between the planets because of the distance. Okay? 17 days, whatever it gets, that's it. So every 14 days it gets it, or it's getting it continuously? Let's continue next paragraph. He's talking about the next paragraph also. Then you can ask questions. Actually, he's talking about 2 more paragraphs. Okay, so let me finish that. 7 தினங்கள் கோள்களின் ஆற்றல்கள் அடங்கிய ஒளியலைகள் புவியினை இழந்திடும் என்றும் மீண்டும் 7 தினங்கள் புவியின் இரு இழையர்கள் முன்னிடும் என்று உணர வேண்டும். 7 தினங்கள் கோள்களின் ஆற்றல்கள் அடங்கிய ஒளியலைகள் புவியினை இழந்திடும் என்றும் மீண்டும் 7 தினங்கள் புவியின் இரு ஒளியலைகளும் உணர வேண்டும். So he's talking about only 2 energy, magnetic energy and the heat energy, not the elemental energy and all those stuff. So magnetic energy and the heat energy will go beyond the Earth also. Yeah, they do. So that takes 2 times 7 is 14 days to go to other planets, and the same 2 times 7 days it takes to come back. So the distance doesn't have any differentiation here. Sandran எனும் துணைக்கோளின் இயக்கமும் இவ்வகையிலே அமைந்திருக்கிறது. Even the moon is very close to the Earth, right? Even that also has 2 times 7, 14 days. So I think distance doesn't have any influence on these rays reaching the effect on the Earth. Even though logical mind doesn't accept, but that's what it is. 17 days it takes, 14 days it takes. He's talking about. Dinangal mean particularly the 2 weeks. 2 weeks. So my question is, magnetic. Is he talking about the sun's rays? Because he's talking about magnetic and heat energy. The magnetic and heat energy. Yeah, which is transferred from the sun, of course. Correct. It's getting the magnetic heat energy from the sun and then reflecting it. No. I understand that. The magnetic and the heat energy, which do not, which are coming from the sun, it goes beyond Earth, and it takes 14 days for that magnetic energy to reach those planets. Is that what he's talking about? No. What does I reach? I didn't understand. It doesn't have anything to do with the sun at all. Sun doesn't have anything to do in this. Then what is this magnetic and heat energy? Because that is the planet's energy. Planets themselves have gravitation, right? Okay. So the same way they also have magnetic energy. You can say that magnetic energy is transferred from sun to them. He's not talking about sun at all here. He's only talking about the other planets. Other planets to Earth. So the magnetic energy and the heat energy from the sun goes to different. Sun is not sun. Then where is it coming from? It could have been possible from the sun, because that he doesn't say. He just said magnetic energy, heat energy from the other planets. From the other planet reaches the
Earth. Yeah, you can guess it is coming from there. No, but what it says is 14 days for them to come to the Earth, and then 14 days go back to the Other planets. That's all it says. Just finish the paragraph. One paragraph is explained. Then it can maybe it has more explanation. 7 தினங்களில் 7 தினங்கள் சூரியன் ஆற்றலை இப்போதான் சூரியன் வருது. 7 தினங்கள் சூரியன் ஆற்றலை பெற்று வளர்பிறையாக வளர்ந்திடும் சந்திரன் 7 தினங்கள் ஆற்றல்கள் இன்றி தேய்பிறையாய் உருமாறிடும். அவையாலே பூமி கிரகமானதும் 7 தினங்கள் சந்திரன் வளர்கின்ற தருணங்கள் சூரிய ஒளியலைகளை உணவாக பெற்றிடும் என்றும் 7 தினங்கள் சந்திரன் தேந்திரன் தருணங்கள் புவியின்றே ஒளியலைகளை முன்னோக்கி செலுத்தும் என்றே உணர வேண்டும். சந்திரன் எனும் துணைக்கோள் புவியினையே பிரதிபலிக்கிறது. வளர்வதும் தேய்வதும் சூரிய ஒளியினால் என்றுமே அறிந்திட்டாலும் அதன் மூல காரணம் என்பது புவியினின்று விண்ணோக்கி சென்றிடும் இரு ஒளியழிகளும் விண்ணின்று புவியினை நோக்கி வந்தடையும் இரு ஒளியிலுமே என்பதனை பரிமாணம் உணர வேண்டும். ஓகே, now he is connecting only sun, moon and the earth. 7 தினங்கள் சூரியன் ஆற்றலை பெற்று வளர்படியாக வளர்ந்திடும் சந்திரன் ஆற்றல். So first for 7 தினங்கள் 14 days, moon is getting the energy from the sun. Moon is getting energy from the sun. That time வளர்பிறை. அப்பதான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லையா? வளர்பிறை. என்ன வளர்பிறை? Waxing period. That time it is getting energy. And then the opposite. What is opposite? Waning period it is losing energy. 7 தினங்கள் ஆற்றல் இன்றி தேய்பிறை வருமானம். You losing energy. So do not confuse with modern science and modern scientific knowledge. அவ்வையிலேயே பூமி கிரகமானதும் 7 தினங்கள் சந்திரன் வளர்கின்ற தருணம் சூரிய ஒளிகளை உணவாக பெற்று. So when the moon is getting the energy, we are also getting the energy. We are getting it as a food from the moon. அவையிலேயே பூமி கிரகமானது 7 தினங்கள் சந்திரன் வளர்கின்ற தருணங்கள் சூரிய ஒளிகளை உணவாக பெற்றிடும் என்றும் 7 தினங்கள் சந்திரன் தேந்திரன் தருணங்கள் when it is losing energy புவியினின்றே ஒளிகளை விண்ணோக்கி செலுத்திடும். So that time the earth itself giving the energy to the moon. Okay, I understand. So during waning period, earth is giving the energy to the moon. But the moon is losing energy. But during the waxing period, the sun is giving energy to the moon. The moon is giving energy to the earth. சந்திரன் எனும் துணைக்கோள் புவியினையே பிரதிபலிக்கிறது. Actually reflecting earth. வளர்வதும் தேய்வதும் சூரிய ஒளியினால். We know that very well that because the sun only it is changing. அதன் மூல காரணம் புவியினின்று விண்ணோக்கி சென்றிடும். அதன் மூல காரணம் என்பது புவியினின்று விண்ணோக்கி சென்றும் இரு ஒளியிழைகளும் விண்ணின்று புவியினை விண்ணோக்கி வந்த இரு ஒளியிலுமே என்பதனை உணர வேண்டும். So the light that is coming from the sun to the earth is a main, according to him. I don't know how we can explain logically. The energy that is coming from the sun to the earth is the main reason for the moon. என்றுமே வந்துட்டாலும் அதன் மூல காரணம் என்பது புவியினின்று சென்றிடும் இரு ஒளியிலும் விண்ணின்று புவினை வந்து ஒளியுமே காரணம். Before he was talking about for 17 to 14 days, no, 10 to 15 days. Before we talked about the sunlight coming to the earth, and then going back also, going back and going out. We talked about that. So that is because the moon is part and parcel of the earth itself. I think maybe that may be the reason. We'll see what more he talks about. இரு ஒளியழைகள் சூரியனின்று வெளித்தோன்றுவதனால் புவியினை வந்தடைய 7 தினங்கள் தேவைப்படுகிறது. இரு ஒளியழைகள் சூரியனின்று வெளித்தோன்றினால் it takes 2 times 7 days, 7 தினங்கள் takes for the light rays to reach earth. அவ்வகையில் புவியின் ஒளியிழை 7 தினங்கள் விண்மூடு சென்றடைகிறது. Same time 2 times 7 days takes earth's energy to reach the புவியின் விண்மூடு.
விண் சென்றிடும் ஒளியழியின் மூலமே புவியிலிருந்து வாழ்கின்ற விண் சென்றிடும் ஒளியழியின் மூலமே புவியிலே வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களின் ஆற்றலும் பயணித்திடும். So along with the light that is going 2 times 7 days, through that only the Atman's energy, people's Atma energy is also going along with it, it seems. விண்வொளியானது பூமியினை அடையும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் பூர்ண ஆற்றலை பெற்றிடும். விண்வொளியானது பூமியை அடையும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் பூர்ண ஆற்றலை பெற்றிடும். So first they travel, வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களின் ஆற்றலும் பயணித்திடும். The energy is also going. And then விண்வொளியானது பூமியை அடையும் பொழுது when விண்வொளியா சூரிய ஒளியாது இரு ஒளியழிகள் சூரியனின்றி வெளித்தோன்றினால் அவை புவியினை வந்தது 7 தினங்கள். அவை புவியின் ஒளியழை விண்மூடு சென்றடைகிறது. விண் சென்றிடும் ஒளியின் மூலமே வாழ்கின்ற ஆன்மாக்கள் பயணித்திடும். விண் ஒளியானது பூமியை வந்தடையும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் பயணிக்க வேண்டும். இங்கே விண்ணு மாத்திடுறாரு. விண்ணா ஸ்கை, விண்ணா பிரபஞ்சம். இங்கேருந்து ஒளி வருதுங்கிறாரு. விண் சென்றிடும் ஒளியழின் மூலமே புவியிலிருந்த வாழ்நாள் விண் சென்றிடும் ஒளியழியின் மூலமே புவியிலிருந்த ஆன்மாக்களும் பயணித்திடும். So the energy that is, remember that energy we were talking about going to the planets from the earth, that is விண்ணுக்கே போதுங்கிறாரு. அந்த energy goes to not only the planets, it goes to other universe also. ஸோ அதேமாரியே விண்வெளியான புவியினோட அதேமாதிரி அந்த லைட்டு, விண்ணோட லைட்டு, நாட் ஓன்லி சன், அதர் 27 இதெல்லாம் இருக்குல்ல, 27 நட்சத்திரம், அதெல்லாம் வருது இல்லையா? அதுவும் வரும்பொழுது வரும்பொழுது ஆன்மாக்கள் பூர்ண ஆற்றலை கொடுப்பான். ஆத்மன்ஸ் கெட் கம்ப்ளீட் எனர்ஜி. இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் த ஆத்மன்ஸ். விண் சென்றிடும் ஒளியழி மூலமே புவியிலிருந்து வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களின் ஆற்றலும் பயணித்திடும். The energy of the Atmans also goes. விண்வொளியானது புவியினை அடையும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் பூர்ண ஆற்றல்களை பெற்றிடும். Get complete energy from there also. சந்திர வளர்வரியின் தருணமே ஆன்மாக்கள் அதிக ஆற்றலை உணவாக பெற இயலும். ஸோ அந்த வேக்சின் டைமில் தான் you get lot of energy. During the vaccine time you get lot of energy. எனினும் சந்திரவழி தேர்ந்திடும் 7 தினங்களில் ஒவ்வொரு மாண்ட ஆன்மாவும் தனது தேடுதலை விண்ணப்பங்களாக ஏற்றினால் அவை யாவும் ஒளியழைகளிலே பயணித்து விண்ணாற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடவே உதவும். ஸோ டூரிங் த வேனிங் டைம் ஈச் ஆத்மன் விண்ணப்பம்னா யுவர் ரெக்வெஸ்ட், த ரெக்வெஸ்ட் இஃப் யூ டூ தட், அவை ஒளியழைகளை பயணித்து தட் வில் கோ த்ரூ த லைட் ரேஸ், விண் ஆற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடவே உதவிடும். ஸோ யூ வில் கெட் த எனர்ஜி ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் எனர்ஜி. இந்த விண்குருதின்னு சொல்கிறாங்களே, விண்குருதி. ஓகே okay, he's giving a technique by which you can get the universal energy. Okay, I will tell you later. It's almost finishing the, or how are we doing the time? Almost 3 minutes. Okay, so that means I can repeat this paragraph again so that it will be more clear. சந்திர வளர்பரியின் தருணமே ஆன்மாக்கள். ஓகே, will come back. சந்திர எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரியுது. சந்திர வளர்பரியின் தருணமே ஆன்மாக்கள் அதிக ஆற்றல் உணவாக பெற இயலும். தட் இஸ் வெரி கிளியர். வேக்சின் டைம் யூ கெட் மோர் எனர்ஜி. எனினும் சந்திரவழி தேய்ந்திடும் 7 தினங்களில் ஒவ்வொரு மானிட ஆன்மாவும் தனது தேடுதல்களை விண்ணப்பங்களாக எட்டினால் அவையாவும் ஒளி இழைகளிலே பயணித்து விண்ணாற்றலை ஈர்த்து பெற்றிடவிடும். So since the energy coming out of the earth to the moon is the waning time. That waning time you can put your request to the universe. So that helps us to get the energy, it seems. Okay. 7 தினங்கள் புவியினை அடையும் மூவழைகள் கொண்ட பாதரசக்கனி வளமானது. 7 தினங்கள் புவியினை அடையும் மூவழைகள் கொண்ட பாதரசக்கனி வளமானது சரிசம கலப்பு கொண்டிருக்கும். So 2 times 7 days, that's 14 days. When those rays, remember the மூவழைகள் we talked about, that comes to the earth, that has mercury energy சரிசம கலப்பு கொண்டிருக்கும். That is equal. It will be equal mercury energy. எனினும்
விண்ணோக்கி செலுத்தப்படும் ஒளியிழையின் எண்ணங்களின் தாக்கத்தினை கொண்டே ஆற்றலும் மாறப்படும். எனினும் விண்ணோக்கி செலுத்தப்படும் எண்ணங்களின் தாக்கத்தினை கொண்டே ஆற்றல்களும் மாறுபடும். So another 7 days it is going to the universe. That depends on the thoughts of the people. 3 இழைகளிலும் ஐவகை மூலக்கூறுகளும் கலந்து கொண்டிருக்கும். Okay. எனினும் all those 5 elemental energies will also be there. எனினும் நஞ்சிழைதனிலே ஆகாய மூலக்கூறு என்பது கலப்பு கொண்டால் அவ்வாற்றினால் பலன் ஏதும் இல்லை என்றும் மாறாக அமிலக் கழிவிலே கூடும் என்பதை உணர வேண்டும். எனினும் நஞ்சிழைதனிலே ஆகாய மூலக்கூறு என்பது கலப்பு கொண்டால் அவ்வாற்றினால் பலன் ஏதும் இல்லை என்றும் மாறாக அமிலக் கழிவிலே கூடும் என்பதை உணர வேண்டும். Okay. So the toxic energy when it mixes with the Akash, there is no use. Instead, அமிலக்கழிவிலே போயிடும். அமிலக்கழிவு தான் தட் எக்ஸ்கிரீஷன் மாரி என்று உணர வேண்டும். மூவிழைகளில் உள்ள ஐவகை மூலக்கூறுகளில் ஒரு 5 elemental energy முதன்மையான ஆகாய மூலக்கூறின் மாற்றானது எவ்வித மாறுபட்ட இழைகளின் மூலம் மாறுபட்ட அழைத்திலுமென்றே தொடர்ந்து எழுதிடலாம். பாதரச இழை என்பது 3 பிரிவுகளாக புவினை அடைந்திடும் காரணத்தால் பூவை ஆற்றலாக அவை பிளவிடும். அவ்வாற்றில் வைத்து உணர வேண்டும். So he's just giving an introduction to the further chapters. But right now, I think I'm going to stop right there. 2 times 7 days, it is going up. 2 times 7 days, it is coming down. That is including the wind. Okay, your doubt is on? I don't know where to begin. I stopped. So far up to what I understood was the first 14 days. Moon is getting energy from the sun. Yes. It's getting that is the vaccine period. Yes. And during the waning period, it loses energy from the sun. So when it's losing that energy, Earth is giving the energy to the moon during the waning period. Yeah. Okay. After that, I completely. So that time, that is a good time to pray. If you want to pray something, you want to get the universal energy. The wind kuridi solvaangala. Wind kuridi you would have heard about it. You don't know that. That is blood. That is the blood of the universe. You get the wind kuriji solvaanga. Wind kuriji na blood of the universe. So during the waxing period, when the sun is getting, when the Earth is getting the energy, or the moon is getting the energy, you can pray whatever. That is the time to pray, or waning period. No, waning period. When waning waxing period, you getting energy. Waning period getting a lot of energy during waxing period. Waning period, since we have to pray because the energy is coming from the earth, we are going up. So we say the requests to the universe, and that's the time we should be praying. Yeah, that's the time we should be. Yeah. Okay. Then what else? Everything you said, light coming from the earth is the main reason for moon's energy. And then you said something about wind Muruga. And then you said light coming, leaving the earth, goes beyond the earth into the universe, and it comes down from other planets. I don't understand all that. Yeah, so then the 2 energies, which is magnetic energy, heat energy. Correct. So that goes even beyond the wind Muruga. Yeah, it goes beyond the wind Muruga. So that's what he's talking about. And then what is the year 2 times 7 days? No. Light energy leaving the earth goes beyond the earth and into the universe, and coming down it gets energy from other planets also. Yes. What is the purpose of that sentence? It's just a what nature. Did he combine it with? I just wrote it down as a sentence, but I don't know where. Let me read that what he says. Combination. வளரும் தேவ் சூரியனால் இன்றுமே இருந்திட்டாலும் he says, even though we think the main reason for the moon to get waxing and waning is because of the sun, that happened due to the earth, it seems. That he want to reiterate again and again. இருந்தாலும் புவியை நோக்கி வந்த ஒளியிடமே என்பதை அதன் மூல காரணம் என்பது புவியினின்று விண்ணோக்கி சென்ற இரு ஒளியிடங்களும் விண்ணினின்று புவியினின்று விண்ணோக்கி சென்ற காரணத்தை உணர வேண்டும். That's what he says. And if you are having doubt in that,
இரு ஒளியிழைகள் சூரியன் வெளித்தோன்றியதனால் அவை புவியினை வந்திட 7 தினங்கள் தேவைப்படுகின்றன. To reach those rays, to reach the earth, it has 7 தினங்கள், 14 days. அவ்வகையில் புவியின் ஒளியிழை 7 தினங்கள் விண்மூடு சென்றடைகிறது. So it takes 14 days to விண்மூடு. விண் சென்றிடும் ஒளியிழையின் மூலமே புவியில் வாழ்ந்த ஆன்மாக்கள் ஆற்றலும் விண் சென்றிடும் ஒளியின் மூலமே புவியிலே வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களின் ஆற்றலும் பயன்படும். The energy of the Atmans also travels with the light. When? 14 days. Towards which your waxing period, waning period? No, this doesn't have anything to do with the moon. This is wind. Wind. That is what I wanted. I got confused there. Yeah. So from the moon, he come back to the wind. Wind abdina universe. Viññānam. Viññānam. So it takes 14 days for what? It takes 14 days for what? Okay. இந்த இரு ஒளிகள் சூழ்ந்து வெளித்தோன்றியதனால் அவை புவியினை வந்தடைய 7 தினங்கள் தேவைப்படுகின்றன. 2 times 7, 14 days it takes to come to the earth. What is it? சூரியன் என்று sunlight வருது. அவ்வகையில் புவியின் ஒளிகளை 7 தினம் விண்மூடு சென்றடைகிறது. சேம் திங் ஹேப்பன் ஃபார் த எனர்ஜெட்டிக் ஓட விண்மூடு 7 தினங்கள். விண் சென்றிடும் ஓகே அது விண்மூடு விண் சென்று ஒளியின் மூலமே புவியினை வாழ்கின்ற ஆன்மாக்களின் ஆற்றலும் பயணித்திடும். அதான் when it is going towards the right போதில் இதில் பூமியிலிருந்து when it is going to from the earth it is traveling, right? That time ஆன்மாக்களின் ஆற்றல்களும் the Atman's energy also goes along with it. Okay. விண்வொளியானது புவியினை வந்தடையும் பொழுது அந்த விண்மூடில் இருக்கு விண் சொல்றோம் இல்லையா, அதுலேருந்து பேக் டு எர்த் வருது இல்லை, அந்த டைம்ல ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் பூர்ண ஆற்றலை பெற்றும். தட் டைம் they get the energy. While going it is releasing the energy, coming it is gaining the energy. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து லூஸ் பண்றேன்னு சொல்ல பயணிக்கிறதுங்கிறாரு, தட் மீன்ஸ் டிராவலிங். செகண்ட் டைம் he says பூர்ண ஆற்றலை பெற்றிடும். So you will get the energy-ங்கிறாரு. So whatever Earth is doing, particles are also traveling with the energy to reach the universal energy, and then it takes 14 days for that. And when that 14 days is coming down, it is filled with already the energy of the earth, but it's also filled with the universal energy. Is that what he's trying to say? I don't know. I think because okay. 14 days it takes the sun to reach, right? Okay. That we can understand. Right. Okay. Then it is giving the energy back. பூமியிலேருந்து எனர்ஜி போகுது. From the earth. ஆமாம், அதுக்கு 14 days. அந்த விண்மூடுங்கிறது தான் அது விட்டார். ஃபர்ஸ்ட்ல விண்மூடுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் விண் அப்படிங்கிறாரு. ஐ திங்க் தட் இட் கோஸ் ஒன்லி அப் டு த 14 daysல வந்து விண்மூடு வரைக்கும் போகுது, வச்சுக்கோமே போகுது. அப்புறம் அந்த எனர்ஜி வரும்பொழுது அதோட எனர்ஜி when it comes down we are getting more energy. Okay, that comes down with along with the sunlight la. Okay. So that time you are getting energy. So அந்த வரும்பொழுது உனக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து ரிசீவ் பண்ற, போகும்போது Atman energy when it's going up towards that should be the waning period then. No, that doesn't have anything to do with the moon. But it is the No. This here we are talking about the earth and the windmode. Correct. அந்த சைடில் இப்போ மூணுக்கு போனீங்கன்னா அது வந்து that is the waning period. ஆமாம், waning periodல waxing periodல you are getting the sun is getting the energy, moon is getting the energy. Yeah. Okay, and that we are getting the energy from that also. Correct. Waning periodல we are giving but it is the same thing. So when the Atman energies are getting the maximum energies during the waxing period, when the sun energy is coming down to the earth. Yeah. Which is what we are getting. Yeah. And then when the waning period is when earth is sending the energy to the sun, to the moon. So that is when we have to put our request. Yeah. That's what I understand. Correct. Okay. Yeah. Okay.
So we have to put the record because at the time it is going from Earth to other things. That's what they. Yeah. I think that is why some of those shastras, as along with time பார்த்து So they have the Sukla Paksha and சுக்கபட்சா இதெல்லாம் பார்த்து இந்த டைம்ல அது பண்ணணும் அந்த சைடில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த whatever they are prescribing, I think based on this concept. The science behind it is this. So they calculate and then this do that time. I think the நல்ல நாள் குடிக்கிறதால இது வச்சா பண்ணுவாங்க டாக்டர். நல்ல நாள் குடிக்கிறது கெட்ட நாள் குடிக்கிறது இது பண்ண நல்லது அப்படிங்கிறது whenever you have time, you are receiving more energy. They make it as a good time. Like some of the marriages, they happen at 4:30 in the morning, 5:30 in the morning. You know that because of the Brahma Muhurta. So same thing applies here also. So because of science, you know why Brahma Muhurta by now, right? That's why. Same thing applies here also. This concept also applies. How they calculate the good time, bad time, when you have to do. When you are receiving the energy, maybe they will. And then when you are asking something to God, the universe, then they will say, that time we pray. This day go to the particular gods and then do the prayer. So that also has science behind it in the time. So auspicious days and auspicious times are calculated using this kind of stuff. Even though the astrologers don't know the science behind it, now we know the science behind it. They just read it and then they... So in a nutshell, if you want to take away from this is that during the vaccine period, Atma gets the maximum energy. So we have maximum energy of our soul during the vaccine period, and during the waning period, while the earth is providing energy to the moon, we have to send our request to the universe so that it gets fulfilled. Yeah, that's it. So that's a good time to pray. Right. So that you can send your requests to the universe. That's what it means. That's and then take away from that nutshell. Yeah. That's it. Okay, Freddie, more complicated. Do you have any questions? I'm good. Good, okay. All right. Good, Freddie. At least you understood. I was so confused and super confused today. It is a complex one. Today is 21st. Okay, oh my God. It's very interesting, intriguing. Even to understand this takes time. But this is the reality, though. This is how they do everything. The science behind all the astrology and because our astrology is different from the Western astrology, right? So our astrology is based on these concepts. But the only thing is they make it as a good time, bad time. They make it complex, but this is the scientific reason to it. So our chart is more scientific and much easier. So next time when you propose a chart, you put that one there. Okay. Correct on the dot. Okay, so let's do Om Namah Shivaya then. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasiya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Mavayana Shishya 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 Namava
Vashimayana Om. Shivaya Namah. Shivayana Vashima. Mavayana Shishiyana Mava. Vashimayana Om. Shivaya Namah. Shivayana Vashima. Mavayana Shishiyana Mava. Vashimayana Om. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Kriya. How are you, Freddie? Everything going all right there?